Okay. Now kita continue kepada face to face interview. I have to make sure my mic is on. Kalau tak penat gila, malas nak ulang-ulang buat semula bukan senang nak buat video-video macam ni Time-time kita tengah semangat ni, tiba-tiba mikrofon tak on lah, recorder tak on lah, apa benda lah kan. Okay, tapi tak apa, I belajar because I memang terus terang I cakap I'm learning. I love to learn about all these things. Okay, never mind. Okay, now katakan tadi first session tadi I dah bagi tahu pasal phone interview Kalau phone interview you dah dapat, most of the time by the phone interview tu you dah tahu dah sama ada you akan dapat face to face interview. I want you to congratulate yourself. Ini adalah hasil you menuai tu hasil biji benih you dah menambah, dah tumbuh macam I cakap penat I tahu sangat. Job hunting memang sangat penat, super penat. Dan I tahu kalau orang memang stres gila pasal job hunting, kadang-kadang sampai mental, sampai give up, ada ramai gila luar tu. Tapi I nak bagi tahu you ni, I nak bagi semangat dekat you how to walk through the face to face. This is the real thing. It's either you fail, you get the job, or you don't get the job. Kalau you tak dapat kerja, you akan go back to the same cycle again, job hunting lagi. Kalau boleh, I nak you dapat. This is why I punya video ni, I buat video ni penat ni. Ini second time I record ni sebab tadi I tak perasan yang I tak tekan play for the video. Oh my god, penat. Okay, tak apa. Demi untuk kawan-kawan semua kat luar tu sebab ramai sangat sekarang ni tengah cari kerja. Sabar, I cakap dengan you, okay? Okay. Face to face interview ini adalah the tipping point. Ini adalah either you make it or you break it. Face to face. This is the most important. Dia dah dengar suara you on the phone during the interview. So now they want to see you in person. They want to see your personality. Okay. Now I bagi you tips macam mana you nak prepare for face to face interview Macam mana you nak prepare? Number one, you kena study dia punya job description. You balik semula, you pergi tengok balik application you. Selalunya kalau you melalui headhunter akan bagi you JD, job description bagi tu. Study balik, tengok satu. You make sure that at least dalam 100 job description tu, you must at least match 70% minimum. Minimum. Because kalau you tak JD you tak lepas, selalunya sorry cakap lah memang you tak lepas pun, you takkan dapat pun, even you pun interview Tapi I cakap dengan you untuk you study balik ni untuk you prepare, because I nak you confident bila you pergi interview tu. You are relaxed, you cool, you know yourself, you tahu value diri you. Dan senang untuk yang orang bila kita tengok, okay, I have been the interview panel before. The moment budak tu masuk, kan HR akan panggil mula-mula, HR akan suruh duduk somewhere lah dekat reception ke apa. Lepas tu HR akan panggil I. Okay Lia, the candidate is already here. Are you ready? So I akan turun. I turun, lepas tu I akan masuk meeting room dulu. Only then the boy will come. Whoever lah yang candidate ni. I pernah lalu. Itu I sebagai panel. Also at the same time I pun pernah pergi interview. Orang budak tu, the moment dia datang dengan body language dia, dengan gaya dia, the way he sits, I can tell already. You confident ke tak confident? So sekarang ni I dah kerja 23 tahun I nak transfer this ilmu dekat you all. How to at least you have to gain some confidence sebelum you pergi interview tu. Berdoa tak cukup, I cakap. You have to actually do a lot of homework first. You nak setakat berdoa duduk tengah semayang, benda ni takkan jadi. It's not enough. You have to make the effort. Tenaga you kena strategi, prepare. Okay. Nombor 1, study tadi study JD, job description. Jangan tak study, you tengok balik.
job description apa, dia nak apa, qualification dia nak apa, how many years of experience dia nak apa, reporting line apa semua tu dia nak apa. At least, you know why? Sebab bila you akan ditanya-tanya soalan ni, you senang sikit nak jawab sebab you dah prepare. Okay. Nombor 2, study lah pasal web. You pergi masuk website dia orang, you study a little bit about the company. Please lah. You jangan tongong-tongong bodoh-bodoh pergi you tak tahu company tu buat apa. Malu. Selalunya if the person datang tangan kosong, kita boleh tahu tau. Sebab sebagai panel lah, because I memang selalu interview budak. Kita tahu dia datang tu tangan kosong, dia tak tahu company buat apa. Sebab kadang-kadang bila kita borak-borak kosong, I selalu tanya, do you know what we do? Actually tanya soalan tu bukannya nak ni, sebab I nak tahu sama ada dia tahu ke tak what kind of business, because I nak tahu sama ada dia boleh ke tak fit into this position. You faham tak? Kadang-kadang kita bukan tanya bukan tu nak serkap dia ke apa, nak perangkap tak, tapi most of them especially yang kalau tak prepare, you nampak gila tak prepare. So I suggest you masuk website company tu, pergi website dia, katakan contoh you nak apply for Sapura Energy, contoh I cakap, masuk Sapura Energy Berhad website, dia orang ada website. You tengok basic aja. You tengok, okay, dia ni offshore punya company. Okay, apa aset-aset dia? You tak perlu hafal semua, tak perlu. But in general, you kena curious nak tahu. Lepas tu tengok pada news release dia. Dalam dia punya website tu dia ada news release. Maknanya projek apa dia dapat tahun ni, tahun depan apa dia punya projection next year, dia punya turnover. Benda ni penting tau. I cakap dengan you terus terang sebab I dah middle management. Kalau you tak curious nak tahu benda-benda ni semua, bila you dah join tiba-tiba setahun you dah belah. Sebab apa? Projek tak ada. Banyak jadi macam tu. Okay, tak apa. Yang tu tolak tepi. Study pasal dia punya website. Okay. Nombor 3. Ini I cakap, this is the most important. You kena ready macam mana nak jawab soalan-soalan yang they call it difficult question masa interview. I bagi you 3 je. 3 je soalan dia. I cakap dengan you, I suggest dekat you 3 ni je you prepare. Yang lain-lain tu it will come naturally. I cakap Okay, number 1. Tell me about yourself. Ramai orang terkencing-kencing, terberak-berak dalam seluar bila kita tanya soalan tu. You percaya cakap I? Tell me about yourself. Bila you know why we ask that question? Sebab I sebagai panel tak cakap because kita nak ice breaking. Tahu? Maknanya I tak kenal you. You tak kenal I. Tapi you dalam paper you nampak macam okay. Sebab tu kita panggil you interview, betul tak? Face to face. Okay? So bila I tanya, can you please tell me about yourself? You know what actually we are looking for? Kita nak ice breaking. Maknanya nak get to know you. Sebab you tak kenal I tak kenal you. Kita bukan saudara. Kita bukan adik-beradik. You faham tak apa I cakap? Total stranger. That's the reason why they ask the question, tell me about yourself. Okay, I akan make a separate video of how to answer that question. Tapi I nak you jot down. Itu adalah soalan pertama yang memang ramai gila crumble. I cakap terus terang dengan you sebab I interview budak ramai. Daripada soalan tell me about yourself ni, you dah tahu dah budak tu macam mana. Nanti I akan make you I akan buat separate video for this one, just for this question alone. Okay, number 1. Number 2, dia akan tanya, selalunya I cakap terus terang dengan you soalan ni memang kalau you akan dilontarkan soalan ni selalunya daripada HR. You ingat masa interview face to face, HR selalu akan berada di sebelah hiring manager. Dan HR jarang tak bersuara. You know what is the question?
Very super difficult question. Tapi ramai gila tak boleh jawab soalan ni. Why you want the job? Dia tanya, why do you think you want the job? I akan bagi tahu you, I will make a separate video how you want to answer this question. It's super difficult question. Kalau you tak prepare, you gonna die. I cakap dengan you terus terang. You memang tak akan dapat kerja tu. You boleh baik you balik je lah. You pack barang you ambil bag you, berambus lah. Betul I cakap. Kalau you tak reti prepare, I will show you how to prepare this how to answer this kind of question. Okay. Nombor 3, I pernah kena tanya soalan ni. Tapi sebab tu I cakap, I ni middle management, manager and above lah. Manager, senior manager. Dia tanya apa soalan apa tau? What's your weakness and what's your strength? Ramai orang yang terkencing-kencing nak jawab soalan ni. I cakap dengan you, kenapa I pilih soalan ni 3 ni saja? Because you know why? Soalan yang pertama tu, you pergi interview ramai orang ingat bila you pergi interview is only one way. Satu jalan je. Maknanya you ni macam tikus nak kena terkam dengan kucing. Contoh macam panel interview tu, you anggap macam kucing yang nak terkam you ni tikus. You sentiasa dalam keadaan takut. Okay. I nak bagi tips dekat you. If you are smart, cara you jawab soalan yang pertama tu, tell me about yourself. You dah boleh divert attention panel interviewer ni kepada soalan-soalan yang lain yang tak menjurus ke arah macam why do you think you are good for this job? You tell me. Because selalunya soalan yang macam why you want the job ni selalunya, terus terang I cakap dengan you, candidate tu nampak macam lemah. Tahu? Dan macam dia macam tak berapa confident. Kita nampak macam tak macam boleh ke dia ni? Boleh ke dia ni? You know, when panel interview ada perasaan macam tu, because remember this is human interaction. Interview pun is human. Kalau dia ada perasaan macam budak ni boleh ke tak? Aku rasa macam tak boleh. Boleh ke? Boleh tak? Dia akan tanya soalan tu. Why do you think you want the job? Sebab tu I cakap dengan you. I bagi you 3 ni je. Prepare. Tapi kalau you bijak jawab soalan yang pertama, tell me about yourself, you akan selamat. Dia orang takkan tanya yang lain-lain ni. Why you want the job? Tell me your weakness, your strength. Selalunya yang suka scrutinize masa interview ni bukan hiring manager, HR. Sebab tu I cakap dengan you, I tak suka HR. Because HR, they know about human psychology. They know your trigger point. Itu adalah part of dia orang punya career sebenarnya. But they are not going to tell you. They are not going to tell you in a video like this. Oh, because I kenal HR ramai macam tu. Dia orang sangat manipulative. So normally HR, okay. Preparing the tough question ni, macam mana nak jawab, I akan bagi you separate video because this is going to be a very long topic. I nak you prepare. You jangan takut. Ingat, kita nak interview, kita jangan ingat macam, oh, kau apa? Kau ingat aku apa? Sapu tahi semua boleh ke? Tak, no. You must, if you want to go for the interview, you must show your confidence. You must show that you can cooperate. You are a team player. You know, it's a balance. Tapi, okay, yang itu topik tu later. Sebab I banyak sebenarnya ilmu yang I nak share dengan ramai orang. Sebab I dah pernah lalu benda ni. Merata-rata pergi interview apa semua-semua. Lepas tu at the same time also bila I dapat kerja, selalunya I akan interview budak-budak. Kesian itu tak. Nak kalau yang fresh graduate tu, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah share video ni. Kalau kawan-kawan you ada yang fresh grad, yang tengah cari kerja, sama-sama, please share this video to them. Memang banyak pengalaman. Yang experience cara jawab lain. Yang dah pengalaman. Yang overconfident pun ada. I pernah interview untuk buyer punya position. I cakap tu serang. Lepas interview tu dah habis tu, I beritahu kat dia, I'm sorry, you are not selected because I think that your experience is not related. Dia marah aku balik, babe. Budak tu, dah lah aku interview kau. Dia pergi hentam I balik. I dah kena. I cakap dengan you, pengalaman memang shock gila.
Because I as a hiring manager, I'll be very honest with my candidates. I akan cakap terus terang. Kalau I rasa you punya pengalaman tak sesuai because the environment is like this, like this, like this. Kita tahu sebab kita dah kerja kat situ, kita tahu what is required. Kalau you jenis yang takut-takut, you tak boleh. Kan ada certain position yang memang tak boleh. Okay, now that one is a separate video later. Okay. Okay. Nombor 4. Nombor 4 ni, I nak you prepare. Okay, I nak you prepare. You kena, bila masa pergi face to face interview, you kena prepare. What are the questions yang you nak answer? Selalunya, towards the end, you dah berpeluh-peluh ni, dah letih dah ni, makeup dah cair dah ni, dalam bilik dah tunggu apa semua. Towards the end of the interview, selalunya panel-panel akan tanya, do you have any questions to ask us? I cakap dengan you, please ask questions. Please ask questions. Tapi I bagi tahu dengan you, be smart. Kau janganlah tanya soalan macam, berapa gaji I akan dapat? Please don't do that. I faham orang nak cari kerja sebab nak duit. I faham benda tu. I faham. But do not show that. You tanya soalan-soalan yang cerdik sikit lah. Tanyalah macam, okay, I know that dalam website you saying that you are right now, you have already secure this project ABC. So what is your plan for your future? What is your plan for the future? Do you have any mentoring program ke for new employee or whatever? Those kind of things. Tunjuk, you tanya soalan-soalan yang macam seolah-olah macam you tempatkan diri you, katakan you dah dapat kerja tu. What is it actually that you nak tanya? You faham tak apa I cakap? Psikologi. Jangan, bila panel tanya, any question? Nothing. Unless kalau you masa interview tu you dah cerita semua. The flow is like so, you gerak gelak happy, dia tanya soalan you jawab, and then you jawab pun secara honest, because I tell you truthfully, when I go for interviews, the scenario is always like that. It's always the happy, and at the end of the interview selalunya I tahu I akan dapat kerja tu. I bukan nak cakap besar, tapi I nak share dengan you. I nak share. Jangan keras kakun. Jangan takut. Tanya soalan yang bijak-bijak. Kau jangan pergi tanya, gaji masuk berapa bulan please. Lepas tu pergi tanya pula, satu tahun berapa cuti? Seolah-olah macam kau ni kerja, kau fikir nak cuti je. You faham tak? Remember, both of you and the panel is total stranger. Dia tak kenal you sangat. But make them comfortable. This is all human interaction. Kalau you reti macam mana nak interact dengan another human being, sangat senang. You pergi interview memang akan dapat je. I cakap dengan you. Okay. Apa lagi? Okay. Yang ini satu lagi. Ini penting. Tolong make sure you tahu office dia dekat mana. Interview you tu dekat mana. At least because headhunter akan bagi you address. Where is the interview? Katakan contoh Sapura. Okay, pergi masuk dekat dalam Google Map tu ke apa ke, you type Sapura Berhad. Mana alamat dia? Seri Kembangan. Make sure, because you know why? You prepare sebab apa? Sebab you kena estimate. You kena berada dekat tempat tu, dekat office Sapura tu sebelum interview tu at least 30 minit. So you don't want to be late. Jadi you boleh estimate pukul berapa you gerak dari rumah. You faham tak? Benda ni basic, tapi ramai orang kadang-kadang kelam kabut. Tiba-tiba jam lah. Kenapa kau tak prepare? You understand? Ingat you nak minta kerja, never be late. If you are late, kalau katalah, andai kata, sebab benda ni pernah berlaku kat I supposed to go for the Petronas punya interview. Masa tu kalau tak silap I pukul 2 petang tak silap I. Tiba-tiba kereta I buat hal tengah jalan dekat traffic light. Tiba-tiba kereta I mati. Sebab kereta I kan dah lama kereta I.
my car about 10 years already. Tiba-tiba kereta I mati, rupa-rupanya alternator kong. I kelang kabut. I quickly call. Andai kata benda tu berlaku kat you lah, but very very seldom lah. Okay. Tiba-tiba I call the pegawai. I cakap kat dia, I'm really sorry because my car is broke down in the middle of the road. I dekat workshop ni, I tengah ni. Tapi I tengoklah kalau I sempat nanti I pergi. Tapi I rasa macam tak sempat. Can we reschedule? You faham tak apa I cakap? Can we reschedule? Kalau andai kata memang dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah. You dah memang tak boleh pergi dah maknanya. Kereta macam contoh kereta tiba-tiba alternator aku jahanam tengah jalan dekat traffic light pula tu. Memang betul benda ni berlaku. So quickly call them. Sebab tu I cakap dengan you, plan your journey. Ya, you kena tahu dia dekat mana. Katakan contoh interview dekat KLCC. You tahu KLCC jam gila. So what you gonna do? You nak naik LRT ke apa ke? What time you gonna move? Ini benda semua ni you kena plan awal-awal. You tak boleh macam bila hari tu nak interview, hari tu kelang kabut, pergi pun rambut dengan berpeluh-peluh, lepas tu ambil tisu lap-lap. I pernah nampak benda ni sebab bagi I kan gelinya. I cakap terus terang, as if like you are not prepared. Do not show that you are not prepared for the interview. Itu benda impression yang selalu the first impression. The interviewer kan, selalunya yang akan greet you masa dekat office tu sebelum interview adalah HR. HR tu perasan, apa sebab peluh-peluh budak ni? Rupanya kau berlari, kelang kabut. Kan? Lepas tu tersalah timing. Jangan. Kalau boleh be there earlier, tak apa, 1 jam pun tak apa. Okay, remember because nak interview orang, I cakap terus terang, I kalau interview orang, I macam malas tau sebenarnya. Sebab penat interview budak ni. Lepas tu kalau dia tak datang, memang I selalu cancel. Dia tak datang without telling, memang I cancel. I would tell HR, I'm sorry lah, I cakap this person doesn't respect other people's time. Nampak? Nampak tak? Kalau you betul-betul tak boleh, minta reschedule. Faham? Minta dia suruh ubah tarikh tu. Esok ke lusa ke, selalunya you takkan dapat esok atau lusa. Mungkin the next week. Jadi you kena tunggulah. It happened to me. So be honest. Masa tu bila you call, kalau kata you cannot make it, you call, dia orang tahu yang you jujur tau. Itu benda tu penting itu tak? Tiba-tiba apa benda jadi, kau tak call, kau tak bagi tahu, kau tak datang. People don't respect you. Because you don't even, sebab tu I cakap kat you, mobility, handphone kena sentiasa, jangan handphone dah block. Faham? Jaga. Okay. Apa lagi Okay, ini nombor 7. Nombor 7. Okay, whatever nombor lah, tak kisah. Dress properly. Untuk interview, tolong dress properly. Yang perempuan, blow dry your hair. You pakai tudung yang elok, nampak professional. Kalau kadang-kadang ada yang perempuan yang macam malas nak fikir, dia orang pakai baju kurung, tak apa, it's okay, but make sure you look nice. Badan jangan berbau. Faham? Because I faham interview memang tension. Wear some makeup. Kalau you ada eye bag macam I ni kan, letak ni concealer apa semua ni. Kalau boleh, you nak jumpa bakal employer, you must show that you are healthy, your skin is glowing. Pakailah sikit blusher ke apa perempuan. Kalau yang lelaki, I terus terang I cakap dengan you, tak payahlah you nak pakai blazer, unless kalau position yang you minta tu CEO, CFO or whatever, all the the chief or maybe senior manager, yes, you pakai blazer. Pakai blazer proper. I cakap dengan you, color penting. Ramai orang ingat color baju masa interview tak penting. I cakap dengan you, satu colour yang you jangan sekali-kali pakai masa interview, warna orange. Please don't wear that. Because orange colour is very intimidating. You faham? Okay, the safest colour, colour baju untuk interview is white. Dengar ni, warna putih,
Tolong jangan pakai hitam lah, kau berkabung lah pula. Sebab kalau you pakai hitam, you punya aura nampak macam you depressed tau. Jangan. Warna putih, warna biru. Biru pun jangan biru terkejal. Tahu? Jangan macam shocking blue, macam very terang punya blue. No, baby blue. Biru lembut, ocean punya blue. These are corporate colour. Lagi satu grey, light grey, bukan dark grey. Sebab dark grey dah nampak macam hitam. You faham tak? Ramai orang cakap, oh colour tak penting. Satu lagi I cakap dengan you. Awet-awet yang pakai tudung, I suggest lah I suggest pakaian tolonglah jangan pakai tudung berbunga-bunga macam. Cari pakai tudung plain. Hello, excuse me, penting benda ni. Sebab apa tau? Pakaian you sebenarnya, kita sebagai hiring manager, kita tengok you macam serabut je tak? Dah lah pakai tudung berbunga-bunga, baju pun bunga-bunga. Aku tengok macam semak. Aku tengok, ni apa benda ni? Is this a bunch of what? Kau faham tak? Ini macam gardening punya baju ke apa? You faham tak Pak cakap? Impression. Stick to plains. Katakan baju you pakai baju kurung ada corak kecil-kecil yang simple Tudung pakailah plain. At least matching. You nampak kemas, you tahu tak? Tolonglah. I minta sangat, tolonglah. And then tudung tu buatlah elok-elok. Pin up elok-elok. I tak pakai tudung. Tapi I punya impression because I interview a lot of people. And then kalau macam contoh macam ni kan. Normally if I go for interview, I'm not gonna put my hair down like this. Normally I would actually tie it up ataupun put it in a bun. So nampak macam professional. Okay, if you are like me, you like to wear dresses, please do not wear orange. Okay, red is a nice colour. I suggest dekat you please wear red. Perempuan merah. Lelaki jangan. Lelaki jangan. Sebab kalau colour merah actually is first, it shows a little bit of bravery. Okay. Tapi merah pula depends pula. Janganlah merah macam merah menyala, macam like all red. Maknanya macam dress you merah, kasut merah, handbag merah. Janganlah. You mix match. Macam baju merah, maybe skirt you pakai warna hitam ataupun skirt putih. And then you punya bag warna hitam or skin colour. That kind of thing lah. Merah is a very attractive colour. Ni I bagi suggest dekat perempuan. Lelaki tolong jangan pakai merah. Kau nampak macam pondan. Okay. I bukan anti pondan. Sorry I bukan anti pondan. Tapi I terus terang cakap dengan you, jangan. Lelaki stick to the normal things, which is the white shirt, the black slack, and black shoes, and pakai tie. Kalau you pergi interview untuk VP, CEO, COO ke apa, okay, fine. You boleh pakai blazer, you boleh pakai coat, matching apa semua. Tapi kalau you interview untuk macam the normal position, the normal which is manager position apa semua, pakai tie je cukup. Ingat, stick to very light colour, putih, baby blue dengan light grey. Ini adalah corporate colour. It's a soft corporate colour and this colour is not intimidating. You faham? Tapi kalau perempuan, kita ada choice sikit. We can be a little bit playful with especially macam red tadi, macam saya cakap. Tapi ingat kau jangan pakai skirt sampai atas, sampai duduk pun nampak seluar dalam. Tolong. Because I've seen this last time in Sapura. Disgusting perempuan ni. Dia pakai dress short gila, lepas tu duduk tak reti nak duduk elok-elok, nampak seluar dalam dia. I tahu she's young, I know she's that one, tapi tak professional. You faham tak? Ingat you nak kerja, you bukan nak menjaja. Faham? Okay? Okay, so I think that's all. Ini adalah preparation. I akan beritahu you, I will make another video which is tomorrow. I akan walk you through macam mana you nak jawab soalan-soalan, especially the first question which is tell me about yourself. So stay tuned. Kalau siapa-siapa yang nak share this video to your friends or whatever, please share.
dapat pahala sikit kalau you share. Alright, take care everybody, bye.